Thank you all. We are really honored that you are here today with us. You are an important partner in as far as the dissemination of our information is concerned. As you are aware, ladies and gentlemen, the Malawi Energy Regulatory Authority is mandated to regulate the energy sector in a fair, transparent, efficient, and cost-effective manner for the benefit of both the operators and the consumers. We have several functions. So amongst the functions that we undertake is that of reviewing and setting energy prices. As you are aware, the other functions include receiving license applications, reviewing the applications and granting or revoking licenses. We also monitor the operations of the licensees. Today, our topic is on the review of energy prices, and we'll start with the review of the electricity tariff in the month of April 2021. For the review of the electricity tariff, we use what is called the automatic tariff adjustment formula. First, I should state why we review the ESCOM tariff. The aim for the monthly reviews of the electricity tariff is just to ensure that the value of the tariff is not compromised, so that the value that was set last month should continue to be the same. So when we are adjusting, we are not proposing or recommending a new tariff, but rather we are saying, based on the fundamentals, maybe for the value to remain the same, this is now what the price is supposed to be. So the factors that are considered when reviewing the ESCOM tariff are the exchange rate and the consumer price index. On the exchange rate, we consider the performance of the Malawi Kwacha against the US dollar. Since our last review, when we compare how the Malawi Kwacha has performed, we find that it has depreciated by 0.25%. But for the consumer price index, it was 128 in March. It remains 128.6 at the time of reviewing the tariff in April. And using our formula, the outcome is 0.33%. Now, the tariffs are only adjusted when the outcomes exceed 5%. Now, considering that we have an outcome of 0.33%, it means the electricity tariff have to be maintained at the average tariff of 104 kwacha, 46 tambala per kilowatt hour. Zimene tukamba lero nzokuti monga mukuziwira ntchito yathu ife ya Mera ndiyo yang'anira ntchito zonse zokhuza mphamvu mdziko muno, zimene zili ntchito zokhuza zamagesi komanso zamafuta, agalimoto, andege ngakhalenso gasi. Tikayamati tikuyang'anira ntchito zimenezi, chimodzi mwa zimene timachita ndi kuunika mitengo ya ma-products ameniwa. Kwa tati chimenecho nchimodzi chabe, ntchito zinaso ndiyoti timaunika anthu amene akufuna kukhala ndi ma-license kuti ndizowayenereza, komanso timatha kupereka ma-license iwo kapena kulanda, ndi kuunikanso kuti kodi anthu amene agwira ntchito zawo malingana ndi mene tinagwirizanirana. Ndelero mutu wathu tikuyang'ana kwambiri za kuunika kwa mitengo kumene kwachitika mwezi wa April 2021. Mitengoyi imaunikidwa mwezi ndi mwezi. Tiyamba ndi momwe taunikira mtengo wa magesi. Cholinga chounika mtengo wa magesi mwezi ndi mwezi ndichokuti tionesese kuti mtengo umene timagulawo mphamvu yake wakhala omwewo. Si cholinga choti kukhazikitsa mtengo kuyamba kwa mtengo ina wanyuwani ayi. Koma chifukwa kuti mwina zinthuzo zimagulidwa zambiri zipangizozo tinene kuti mwina ma-US dollar, nawonso sakupanga business pa market yomwe anthu amatha kusinthanso mitengo yawo, ndi timayenera kuti ndalama imene tinavomera kuti tizigulira mayunitsi amagesi kodi mphamvu yake idakali yomweyo. Nde tikatengera kuunika kwathu kwa March kuzafika kuunika kwathu kwa mu April,
zatuonesa kuti mphamvu ya kwacha inagwa ndi 0.25%. Koma zochitika za malonda zatuonesa kuti sizinasinthe ayi. Choncho tikagwiritsa ntchito masamu athu ndekuti mtengowu umayenera kusinthidwa ndi 0.33%. Kwa potengera kuti kunakhazikitsidwa zokuti mtengo uzisinthidwadi pokhapokha ngati wapyola 5%, kana ndi minus kapena ndi plus. Kuwunika kwathu komwe kwatiwonesera kuti zinthu zizasintha ndi 0.33%, kutanthauza kuti sitikuyenera kusintha mwezi uno mtengo wa magesi. Kutanthauza kuti mphamvu yathuyo ya imene tinakhazikitsa ya mtengo wa magesi ya 104 kwacha 46 tambala per kilowatt hour tinganene kuti idakalibe chimozimozi. Choncho mtengo wa magesi uyenerabe kupitirira omwe tinakhazikitsa kuyambira pa 30 March waja omwe ndi wa 104 kwacha 46 tambala per kilowatt hour. Now we move on to the review of petroleum products, and this is the review of the prices of petrol, diesel, paraffin, aviation fuel, which is called Jet A1, as well as liquefied petroleum gas. Key factors that are considered when we are reviewing these the prices of these petroleum products are mainly the exchange rate and the free on-board prices. So when we compare the free on-board prices that were considered in the month of March, comparing with what was obtaining in February, we note that by April 2021, the free on-board prices for petrol, diesel, and paraffin had increased. And with petrol, it was an increment of about 10%, whereas diesel, it was 2.3%, and paraffin is 2%. There we're just showing you to say, I think, to say that petrol is the one that has changed the most. And then we consider the landed costs. Now, when we come to landed costs, it means we are combining the free on-board price. We are also including other costs like the insurance costs, transportation costs, and even factors to do with the exchange rate. Because as you know, the country procures the fuel in US dollars. So in terms of the changes of the landed costs, petrol experienced an upward adjustment of 7%, and diesel, there was a movement of about 2%, the same with paraffin. Now here we're just comparing the free on-board prices and changes in the free on-board prices, as well as the giving a picture of the performance of the Malawi kwacha against the US dollar for petrol, diesel, paraffin, and the aviation fuel. For gas, we procure gas in rands, so we are comparing the performance of the kwacha to the rand. You'll find that for Malawi kwacha against the US dollar, as same with the electricity, because it's the same money anyway, the movement was 2.5%. But for the rand, the kwacha lost value by 8.5%. Combining all these factors of the free on-board prices as well as the changes in the exchange rate shows that all the 5 products indicated here as petrol, diesel, paraffin, aviation fuel, and liquefied petroleum gas experienced an increase. And petrol is about 7% change in landed costs, whereas liquefied petroleum gas, it's 12.1%. But with the automatic pricing mechanism, the prices can be adjusted when there is a movement of over 5%.
And looking at the performance of the 5 products here, it is petrol and liquefied petroleum gas that do qualify for a price adjustment. So we use the automatic pricing mechanism that is reviewing these prices every month so that our prices here should relate and correspond to prices on the international market, but should also be according to the performance of the exchange rate. And this is in order to allow the full recovery of the costs, but also to ensure that we continue to import and use these products so that we have a seamless flow of these supplies in the country. So as I said, gas qualified for an increase. And the current price of gas is 1,952 kwacha per kilogram. So with a 5.79 adjustment, the new price of gas will be 2,000 kwacha, 65 tambara per kilogram. So these prices are effective midnight. For Jet A1, which is the aviation fuel, the product did not qualify for a price adjustment because the landed cost changes for Kia and Chileka were both below 5%. So the prices for Jet A1 or aviation fuel at Kia and Chileka will remain 721 kwacha 25 tambara and 667 kwacha 82 tambara. We said the price of petrol qualified for an upward adjustment. However, we've done our calculations and considered that the collections from the PSF for this month may be able to cover what would have been the difference. So therefore, the price of petrol, diesel, and paraffin remain the same as was established in March. So the price of petrol remains 899 kwacha 20 tambara, and the price of diesel remains 898 kwacha per liter, and paraffin is 719 kwacha 60 tambara per liter. Tikulongosola za kuunika kwa mitengo ya mafuta, mitengo ya petrol, diesel, paraffin, mafuta andege komanso gas. Mitengo imeneyi monga timaunikiraso mtengo wa magesi nayonso imayenera kuunikidwa mwezi ndi mwezi. Timaunika mwezi ndi mwezi chifukwa chokuti mitengo yonakonso kumene kumagulidwa mafuta awo imakhala ikusintha-sintha. Tinene kuti sikuti na kumene kogulidwa kwa imasintha mwezi ndi mwezi ayi, koma imasitha kusintha even siku ndi siku. Koma kunaonedwa kuti tiziti siku lero mwakuti mawa mwakuti mwina kakhala ngati kachipwirikiti pang'ono nde mwina titenge mwezi wonse ndikupangano average. Nde pakali pano mitengo ya petrol, diesel, paraffin idakakwerabe kumene kumatengedwa mafuta ako. Moti mitengo ya petrol kuchokera pomwe tinasintha poyang'ana kuti timnthawi tikaganiza za February kufika March, pounika mu April tiona kuti kusintha kwake ndi kwa 9.8%. Diesel zasintha ndi 2.3%, paraffin zasintha ndi 2%. Paunikanso mtengo wa mafuta andege taona kuti nakonso komwe kumatengedwako mitengo kumene konso inakwera ndi 2%. Mitengo ya gasi nayonso kumene timakaoda ya gasi nde timayuza maranzi kumene kuzakwera ndi 7.6%. Nde kuti tipeze mtengo timayang'ana kukwera kwa zinthu komwe timaodako, komanso chifukwa choti zinthuzo timakagula mu ndalama yathu nkukayisintha kuti ikhale madola, timayeneranso kuunika kuti kodi mphamvu ya ndalamayo yasintha bwanji. Nde mphamvu yathu yakwacha kuchokera pomwe tinaunika mitengo komalizira kuti yasintha ndi 0.25%. Koma tikafanizira mphamvu yakwacha ndi randi nde kuti kwacha inagwa ndi 8.5%. Tikaphatikiza zonse kutanthauza kuti mitengo yodera ma exchange rate yo
komanso kuti kuti zifike izi mdziko muno pamenikanso kuonjezedwa ndalama zina ngati za insurance za transport. Kuunika zonsezo zikuonesa kuti ngati petrol ndekuti kuti azafike mdziko muno wakwera ndi 7%, pomwe diesel, paraffin ndi mafuta andege akwera ndi pafupifupi 2%. Gas wakwera ndi 12%. Timagwiritsa ntchito imene timati automatic pricing mechanism powunika mitengo ya mafuta. Malingana ndi ndondomeko imene iyi timayenera kumawunika mwezi ndi mwezi, koma kusintha pokhapokha ngati kusinthako kukutionesa kuti kwapyola 5%. Nde malingana ndi kuwunika kwathu ndi zinthu ziwiri zimene zinapyola pa 5%, ndipo zinthu ziwiri zimenezi ndi petrol ndi gas. Kwa petrol anapyola ndi 7%, gas 12.1%. Koma kumeko ndimene zinapyolera kuti zifike mdziko muno, koma kuyuza so formula yomweyo itionesana kuti ndikupyola kumene koko kusintha kweni kumene kumayenera kuchitidwa pa gas kukuyenera kukhala kwa 5.79%. Muchidule ena amasamu atha kungoti kumayenera kukhala ndi 5.6%. Then mtengo wa gas pakadali pano ndi 1952 kwacha pa kilogram. Mtengo wa sopano wa gas ukhala 2065 kwacha pa kilo. Mitengo ya mafuta andege poti zationesa kuti zasuntha ndi 2%, ndekuti malingana ndi ndondomeko yathu sitikuyenera kusintha pakali pano. Choncho mitengo ya mafuta andege iyenera kupitirira momwe tinakhazikisira mu March. Mitengo ya petrol, diesel, paraffin pamene papa mtengo wa petrol ndi umene umayeneradi kukwera, komano sukwera chifukwa chokuti titawunika tinaona kuti ndalama zimene tingatolere mwezi uwu za price stabilization fund zingathe kukutira kusiyana kumene kukanakhalapo tinakhala kuti takweza mtengowo. Ningolongosolaponso pang'ono za price stabilization fund kunena kuti mwina munthu atha kufunsa kuti petrol ndi mwagwiritsa ntchito price stabilization fund, kodi gas bwanji simunagwiritsa ntchito price stabilization fund? Chimene chimachitika nchoti pa product iliyonse pa zonsezi iliyonse palidi pa ndondomeko yake palidi price stabilization fund, nde iliyonse ili ndi gawo lake kuthumba lalikulu la fund lija. Nde sitimatenga za petrol kuzipitisa ku mafuta andege, kapena kutenga za mafuta andege kuzipitisa ku gas, kapena za gas kuti iya pano kwa petrol kwaphinjika ndi titenge ndalama za gas tizipitise. Iliyonse imasamalidwa malinga ndi mmene yatolerera ndi mmene zikukwera kapena zikusikira. Choncho ku ndalama za gasiko sitikanatha kuti mtengo tingoti ngakhale zimene yakwera usakwere, fuka ndalama zakezo ngakhale mwezi uno sikanatha kutolera zoti zikutire kusiyana kumene kukanakhalapo. Pomwe ndalama za petrol tinaona kuti mwezi uno popotolera zikanatheka zithakutheka kuti tizapange kava kapena kukutira zomwe anthu angaluze amene amagulaja, fuka amene amakaoda ndoti panopa kutugwisa mitengo iye yakale ndekuti Mera imayenera iwabwezere ndalama difference ya imene iwo aluza pakuti akagula mafuta mukwera. Ndemwe chidule mitengo ya petrol, diesel, paraffin idakali momwe inakhazikisiridwa mu March. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu. Colleagues, are there any questions? Is it not like you have failed to increase or to hike the price of petrol, which you say has qualified to have it adjusted upwards? Maybe because Malawians have already been expressing discontent on the usual and obvious adjustments that you have been making in the past. Okay, before I take that one, is there a similar question or another question? Yeah, I wanted to understand. Last month, the energy minister indicated that
the price stabilization fund has run out of funds, and it will be difficult for the authority to continue cushioning consumers. So now I want to understand, you are saying that you will be able to cushion consumers from the funds from the PSF. I just wanted to understand there, do we now have enough funds there? How do we start? How are we faring there? Thanks. Okay. Ine mwina ndifunsa kunchichewa. Ndimafuna ndifunsa kuti padakali pano memafuna kuzalama kuti petro amayenera kuti akwere ndithu kuchipata pambana pa 5%, pena amayenera kuti ikafika 5% imayenera kuti ikwere malinga ndi njira imatsatidwa ya automatic. Zachitika kuti mwina projection yanu kapena chiyembekezo chanu kuti mwina ndalama mupeza kuzera ku price stabilization fund mwina sizinakwani imene maganizira anthu ayembekezere chani kutsogolo kuno mwina mwezi wa mawa ndikwina koteroko? On whether we are reacting to the citizens' reactions or emotions, I would say we are mandated to regulate this sector or the industry, the energy industry, for the benefit of both consumers and operators. However, whilst doing that, we have to be fair, transparent, and ensure that all the operations are as efficient as they can be. Yes, indeed, the price of petrol qualified for an upward adjustment because the outcomes were beyond the 5%. And yes, Mera has resolved that we should maintain the prices. This is not as a reaction to the emotions, no, but because of when we do the calculations, we say this is now how much the price it is going to cost us to land this product. And as you can see there, in the price build-up, there is the Price Stabilization Fund, PSF. So that fund is collected every month. So even though indeed we need to rebuild the Price Stabilization Fund, at the moment there aren't adequate funds in the PSF to cover, like if they were, if the other products had qualified maybe for price adjustments, or if petrol had qualified for maybe 20% price adjustment, wouldn't have been able to cover that. But what was done was that we just considered for this particular month, we are saying this should have been the adjustment. Now, considering that we collect the PSF every month, for this month alone, what we are going to collect, can it cover the difference or not? That's all that was looked at the moment, or at the time of the price adjustment. And when you ask, going further, don't you think this will destabilize the PSF even more? Or what should we expect the next month? Or are you contradicting yourself that you say there are no funds in the PSF, but now you are still maintaining prices? No, we are not contradicting ourselves, because we are just considering for this particular month and for this one product. So the maintaining of the price is for this month. Come May, the prices will be reviewed again, because we review the prices every month. And the outcome then will determine what should be done. So we cannot already speak about May, because for us to come up with a price of May, we are not really able to forecast, because we have to consider what would have transpired in the month of April. And at that time, the outcomes are the ones that are going to dictate whether we can cover the differences with using the PSF. I've rushed into that because you can see there's still an upward movement of the prices on the international market, although they have maybe eased a little bit. You can hope to say maybe in terms of the exchange rate, the kwacha may perform better, but as Mera, we cannot guarantee that. All we can do is that at that time, we are going to make that particular assessment, and based on the outcome, if it's beyond 5%,
we are going to assess again whether in that particular month we'll be able to collect more money into the PSF, enough money to cover the difference or not. But at the moment, we don't know so much about May. We know about April, that for the month of April, according to our projections, in particular to say according to our calculations, that this will be the new landing cost. And this should have been the price adjustment. But considering that we are collecting the PSF every month, for this month of April alone, the PSF would be able to cover what would have been the difference. Kulongosolapo kunena kuti pama takukhala mafunso onena kuti mwezi watha tinauzidwa kuti ku price stabilization fund kulibe ndalama. Kwa mwezi uno nomwenunso munena kuti yayi petrol ngakhale amayenera kuti akwere koma sitikweza. Kodi zimenezi tinene kuti ndizoona kuti kulibeko ndalama ku price stabilization fund iko? Kapena tinene kuti Mera ikuopa kapena yapanga zimenezi malingana ndi kuti anthu sanasangalasidwe ndi chiganizo cha Mera ulendo watha? Yankho lathu ndilo kuti ifeyo tinakhazikisidwa kuti tiyang'anire ntchito za mphamvuzi mokomera onse, ogulisa kapena opanga ndi ogula omwe. Tikati mokomera zimatanthauza kuti mitengo iyenera kukhala ya chilungamo. Ndondomeko zathu ziyenera zoti tikanena tinapanga chakuti tizitha kulongosola zifukwa zake. Komanso kuonesesa kuti ntchitozo zikupitirira kuyenda, ntchito za mafuta, ntchito za magesi. Ndiye tikati fair pricing ndiyo kuti ukhale mtengo least cost oti ukutha kukutira zonse zomwe zimalowa m'business ija, ukuthanso kuthandizira kuti mafuta wazipitirirabe kubwera m'dziko muno. So ifeyo timangoyang'ana kuti kodi zimenezi zitheke titani. Ndipo unikadi mitengo yathu zinaonesa kuti mtengo wa petrol umayenera ukwere ndithu chifukwa kunjako zakwera, kufanizira zonse zolowa business imeneyo zationesa kuti mtengo umeneyo umayenera kukwera. Komano tikamaunika mitengo patimati price build up yomwe timayika ndondomeko ya zina zonse zolowamo mu mtengo. Mmene momwe mu price build up mwezi ndi mwezi mulikaleso ndalama imene imalowa ku price stabilization fund. Thumba lija timati timayenera zigwisa ntchito tikayapa ngozi kapena pamene kuti mwina zinthu zagwera kwambiri mwina tinatolerako be zokwanira ndi tipitise uku. So mwezi ndi mwezi tikutolera. Ndizoona koma kuti ndalama thumba limeneli kulibe, tikuyenera kuti tilikuze lifike pamene limayenera kufika. Komano ngakhale kulibe ndalama zokhuthala, kutolera kwathu kwa mwezi okhawu wa April kunatuonesa kuti ibe kukwera kumene kukana kwezedwa kwa petrolko titha kutolerabe ndalama zimenezozo ndikuwabwezerabe anzathu aja amene atakatitengere mafuta pa mtengo wokwera koma kunoko mtengo sitinakweza. Nde titha kutolerabe ndalama pa mwezi uno zomwe zingathe kutithandiza kuti difference kapena zija angaluze anzathu zija tithe kuwabwezera. All right, Fitina, thank you very much for this opportunity. I'm Jawes Banda from Mibawa. Just a follow-up. You've shared with us one condition under which the PSF can be effected to cushion Malawians whenever there is an upward price adjustment in terms of the fuels and the rest of the other products. Maybe you could also be gracious enough to us to share one condition or two conditions under which the PSF can also be effective. Is it only a situation whereby you have enough funds in the PSF that the PSF can be evoked to support Malawians, or there is also another condition under which the PSF can be used? The second one is not necessarily a question, but just an appeal that you should balance the expectations of Malawians by pre-assessing the macroeconomic environment and, of course, the international trends as they relate to prices of fuel in Malawi, so that Malawians should be prepared. It is also something which is good to prepare Malawians. How do you make your focus from now, perhaps in the next 3 months? I just wanted to find out as to how much is needed to fill the difference or to cushion the price increase in petrol, like in terms of the amount of money.
maybe before you conclude, I wanted also to find another question for me. The increase in LPG is coming at a time when the authority and other stakeholders are encouraging energy diversification. Now 5.79%. Don't you think this is a setback to the efforts being championed to increase energy diversification? Thank you. Thank you so much for those questions. The first question was, when do you apply the PSF? Is it only when there is you have funds and you were supposed to have an adjustment and you consider that maybe you can cover the losses using the PSF? Yes, basically the PSF is there, collected every month, and we instead of us adjusting we do the reviews every month, and we could have been saying we will be adjusting the prices every month, but using the formula and using the standard that was set, we are saying we only adjust when the increase is beyond 5%. So what happens when there's a 2% increase? What happens when there's a 3% increase? That's where we also take money from the fund to pay to the importer. So when we are saying the prices have been maintained, even in this case, it's not only for petrol. You will see that even for diesel, for paraffin, there was a movement, only that it was not beyond 5%. Those differences are always being covered by the PSF. So in times when there is no price change, but the price had qualified for a price reduction. For instance, it means the importer now is importing, let's say, maybe at a lower cost, but here we are maintaining because it's not beyond 5%. At that time as well, it means we have to cover, we are collecting that money now into the PSF because they are paying less. So the difference is being collected into the PSF. When they are paying more, and here we have not effected an adjustment, it means we have now to take money from the PSF to the importers. So the PSF, you are bringing in money or you are taking out money, just in short. So it's when there is a price increase that is beyond 5%, and if it's possible, it's not always that when it's beyond 5%, then you have to take from the PSF. When there are no funds, when during that particular month you cannot collect adequate PSF to cover for the difference, then you have to adjust. I usually say this, we have the automatic pricing mechanism. At the same time, we have the PSF. So in terms of price adjustment, we should be asking, why do we have these two? So automatic, it means we are supposed to be effecting those changes. So the PSF is only when necessary. You can, yes, use it to cushion against the price increases. How then do we balance the expectations of the people, or how do we assess the expectations? We cannot be definite to say this is what people expect, but we can only say what is happening on the international market. We have seen that in terms of the FOB prices, they continue to increase. For petrol, for example, there was a change of about 9.8%, which means, well, it's an increase. For diesel, paraffin, Jet A1, the prices had eased a little bit. So perhaps we could expect, one would say, Deputy Zayamba Kusinta, or these prices are easing. It's possible, it's a possibility. The tricky part is that we are unable to do that exact forecasting because there are so many dynamics at play on the international market. This is not our product. It's another person's product. The kind of
much the kind of politics that they are going to play there, we are not in control of it. At the moment, it's giving us this indication that the prices, the movement has eased a little bit. We only hope that this continues, but we cannot guarantee on behalf of a supplier or on behalf of an oil producer, because they also have other things at play that they have to manage. Coming to gas, the question was, now you're adjusting the price of gas, but at the same time you're saying, let's improve our uptake of gas. Let's switch to gas. Indeed, we are encouraging people to switch to gas because gas has just so many benefits. Apart from the fact that it's environmentally friendly, it's very efficient. Used properly, it's actually very, very safe. But when it comes to pricing now, what we are looking at is the price at which we are procuring there in runs where we are getting this product from South Africa, for example, has changed or has increased. How do we ensure that we should continue to have gas in the country? That's the question that we are answering when we are doing the pricing of gas here. So if we say we maintain the price of gas, when in the PSF for gas, there aren't adequate funds to cushion that, then we are saying we should cease to import gas. So what we are trying to ensure here is that we should continue to import gas. Let me also mention here that the price could have been more if we still had VAT on gas. But since 2 years ago, there is no VAT on gas. That's why the prices will be like at that level. And also just to share with you, since the introduction of a zero-rated VAT on gas, there has been at least some improvement in terms of the consumer uptake of gas. But still, we have more of the industry using gas, which is good. So it's like mostly for commercial purposes, the uptake is about 70%, whereas for domestic or ordinary consumer purposes, the uptake is still at 30%. We hope that we can improve on this one, because the more people use gas for cooking, we are also easing pressure on ESCOM. We are all like scrambling for ESCOM electricity when we have this alternative that is viable. Let me also share that we are also working on a number of things to ensure that the business of gas should be just so viable to attract more investors. We understand that if we manage to increase the demand and attract more investors, there will be a lot more competition and the prices can be more favorable now to the consumers, because then we will have improved the volumes that we are importing, and the traders or the investors will now also be competing amongst themselves. Now we have very few players. Now there are a number of things that Mera has done. We have eased the licensing conditions for entering into the gas business, but these are still being finalized. We are working at reducing the licensing fees and even the requirements, whereas maybe for a filling station you need maybe 50 meters this way, 100 meters this way. For gas, we are saying for a distributor, even a 5 by 5 meter plot should be enough, because you're just storing canisters there. So we're trying to do everything possible to make gas, it's already viable as a product, but the business to make it more viable in this country. Tungolongosola kuti panalifusoloti pa price stabilization fund pa imagwisidwa nthawi yanji, kodi ndipo khapokha pamene mtengo wakwera. Ndetu unena kuti price stabilization fund ndi gawo limodzi la tinthu tosiyana-siyana zomwe zimalowa mu mtengo wa mafuta. Nde kuti price stabilization fund yo imakhala ndi gawo lake mwezi ndi mwezi. Nde kufandiko sikuti ndi thumba loti limangokhala ayi. Kumatha kutuluka ndalama kapena kulowa ndalama. Ndalama zimatuluka pamene ndekuti
mwatolera koma zinthu zakwera simukukweza mtengo ndoti mutuluse mbwezere nacho kapena iya zilowa chifukwa choti simuna sise mtengo foti sunafike kusintha kwake sunafike pa 5% pa kusintha pang'ono ndekuti zikhala kuti zikuchuluka nabe ndalama zija kumene koko nde pali nthawi zambiri zimene tingathe kugwisa ntchito price stabilization fund komanso kuti abwera chinthu china yake mwazizizi fika nkhani yake ndi inali yokuti pokhazikitsa thumba imene kuti zitha kupitirizabe kukhala ndi ma products ata petrol diesel paraffin kwaitika ina yake mwazizizi kumene kuti anthu akathe kutenga mafuta mwina njira ya sintha nde tipanga kava bwanji difference kuposa muzizimusa konzima kuti basi lero ndilero chinthu limene zilili kunjaku zasintha kwambiri tingokwezeratu kwambiri chonchi tizisaso mwina kutengako ndalama kumene koko nde kumene konti thumba loti zimatha kulowa kapena kutulukako ndalama pakali pano ndizoonadi kulibe ndalama zokwanira kulibe ndalama zambiri sitingathe kupereka chiyembekezo kuti mwezi wa mawa tikazapeza kuti petrol kapena paraffin kapena diesel akufunika kukwera ndio tizayizaso price stabilization fund sitingathe kupereka lonjezo limenelo koma tingangonena kuti panopa zangotheka chifukwa tinangoyang'ana kodi mwezi umene utitha kutolera zambiri bwanji pa mwezi wokha kodi titha kuwabwezera anthu enacha zimene wangakhale kuti aluza pa business yawoyo koma kupita kusogoloko zizatengeso mita zawunikire nthawi imene fuka sitingathe kuziwa panopa kuti kodi mwezi wa mawa mitengoyo ikhala kuti yakwera kapena yasika bwanji tikayang'ana pa nthawi inoyo mene mitengo ikuyendera pa dziko lapansi mitengo ya mafuta pa mwezi uwu taonabe kuti mtengo wodera mafutawo atli umakwerabe sunasinthe kusike ukwera pa zonseso pa petrol pa diesel pa paraffin zonse mitengo imakwerabe kwa mwina kwa petrol ndumene kuna pyolera koma ngakhale makwera si makwera kwambiri ngati imene inakwerera mbuyo aliyense atha kufuna kuti zikhalebe chimozimozi choncho koma chimene ifeyo sitikutha kuziwa ndicho tipopeza izizi ndi business ya ena kumeneko kumene kumakodedako sitikuzoti iwowo akumana ndi zotani sitikuzoti iwowo afuna kupanga zotani zomwe zingapangisa kuti mwina asinthe mtengo wawo kaya kukweza kapena kusisa ndipo kodi ifeyo sitingathe kuwayankhulira iwowo koma ife timatha kukangogulako kumeneko tikamati ife kwagula sili kuti Mera imagula paja Mera ndiyo yang'anira aliponso anthu amene ali ma license okaoda ogula mafuta kodi sitingathe kuwayankhulira awo ndizotivuta ifeyo kuti tindisimikiza kuti mitengo iyi ipitirira kukwera kapena ayi basi yasiya kukwera ayi koma aliyense inde amatha kukhala kuganiza kuti mwina zitangopitirira chonchi zingatichitire ubwino taonanso performance ya Malawi kwacha kuti inagwa sikuti si inagwe koma kuti si inagwe kwambiri inaliko stable tithaungo mwina zitati zikupitirira choncho zizakutithandizira kuti kwanga khale mwina zikwere kwambiri kukwera kwa kunoko kusakhale kopyolera ndepa alifunso kuti mukukweza mtengo wa gas chonsecho nokha munena kuti anthu chenti zigwisa ntchito gas pokweza mtengo wa gasipa ife chomwe timayang'ana kwambiri ndichonena kuti ziko lithe kupitirira kupanga import gas kapena kuitanisa gas kubwera kuno kuti athe kupitirira kupezeka chifukwa tikapanda kukweza ndikukakamirabe pa mitengo yakale fika mwina yakale tikuona kuti ndiyosika ndekuti sititha kupitiriza kuitanisa gas uja ndicho linga yathu choti titha kupitiriza kuitanisa gas komanso ningolongosolapo kuti ukanathabe mtengo mwina kukhala okwereraso kuposa pamene popo koma kungoti chifukwa choti pa zaka kuyambira ngati zaka ziwiri zapitasi tikati msonkho wina wapa gas unachosedwa zomwe zathandizabe kuti mitengo yomwina isamangopyolera pamenepo komanso kungolongosolabe kuti ngakhale pa mtengo omwe umene wanyuwani mukatenga mwina 1.5 kg ya gas tingoyerekeza kuti mwatenga 3000 kwacha mukagula gas 1 ndikutenga 3000 kwacha kungofanizira chabe thumba la makala mupeza kuti gasi wa 1.5 kg atha ukutengani inuyo sabata yonse mukuphika mwandondomekano mmene maphikira pomwe makalaja sanga 3000 sanga fike kumene koko gasi tuzowa koma kwambiri amakonda kugulisira mwina kuyambira pa 6 kg yomwe tipakali panezi khanga 12000 kwacha imene yoyo muthagwisa ntchito mwezi watunthu pomwe makalaja 12000 kwacha kuti mukwanirise zonse zemupanga singakwanireko komabe sikuti ife tangosiya bombo kumango yang'anira kuti mitengo ikukwera kwatufuna anthu agwisa ntchito gasi ayi kupatirapo kuti tinathandizirabe kuti VAT
ichokepo. Taunikanso njira zina za machitidwe amalonda a gasi kuthandizira kuti tikhale ndi anthu ambiri amene athe kulowa nawo mu business imeneyi. Nde chimodzi mwa icho nchowunika za ma-requirements kuti malo amene munthu angapangire business wakhale otani. Izizi kusogolo tupita kuti samati yayi opanga gasi size yake ya malo ikhale yofanana ndi ya filling station. Ayi sizikhala zoona. Koma tifuna kuti mwina pa 5 by 5 meters plot munthu athanoti ndi malo tawa bola zina zonsezo mbali mzili bwino atha kupangapo business yake ya gas. Komanso kuwunikiranso kuti kodi ndi zinthu zina zanji zimene abo manga tithandize kuti kuti zida za gas zisagulidwa mosika. Pachisanzo mwina kuchosaso timisongo tina pachida za gasi zofika kuti uyambe kugwisa ntchito gasi uyenenso kagule ngati kasilinda kachete ndi mwina kuchosapo sonkho osati pa gasi yokhawija onse pa silinda mwina ungatithandize. Tawunikiranso kuti kupeza chiphaso kumera pa nkhani ya gasi kukhalenso mosavuta ngakhale mtengo wake wa chiphaso unasisidwanso zedi. Mukunerapo za gasi komabe mwina kuyambira kale anthu ambiri akhala akuopa kugwisa ntchito gasi kuti mwina amapangisa ngozi pafupi. Ndenu mukulimbikitsa kuti mwina anthu azigwisa ntchito gasi. Mungafuruze zimene zingathandiza kuti mwina zichose mantha kwa anthu kuti kugwisa ntchito gasi mwina zingosachititsa uje ngozi monga amene anthu ena akuganizira. Yeah, it's like in Malawi we do have so many levies on fuel prices, and some other quarters think that this is why the fuel prices are having a lot of pressure. I just wanted to appreciate maybe what does it take for Mera to review and perhaps to remove a levy, and also is it not possible maybe to suspend some levies during this kind of period where we do have like a pressure. Yeah. Tikuziwa ali anthu amaopa kwambiri akamva nkhani za gases. Koma chimene sichimamveseseka ndicho kuti kodi kuopa kumene kuku kumachokera pati. Fuati kanenano za ngozi za gases. Ndikangati kamene timamva ngozi za gases. Ife tunena kuti pa zaka zambiri zopitirira 5 tamvapo za ngozi imodzi. Ani ngozi yonse titakafufuza zinapezeka kuti si gasi yamene anachitisayi. Makuti anthu amadusa ndi gasi pa pena pake. So ngati chinthu china chimene chinapangisa. Koma general ngozi za gasi sitimazimva. Pomwe za magesi ndemusanene timamva ngozi so kwa magesi ndabwino siyana ndi makala tikumbukireso zimenezo. Za makala timamva unali mwezi watatu timamva kuti akuti apya ndi chani zomvesa chisoni inde koma timamva ngozi zimenezo. Koma za gasi sitimamva koma timangomva anthu akunena kuti akuopa ngozi. Ndemwina akazava za ngozi zazitipanga social kuti zoti zachitika kutiko. Koma ifeyo tilibe ma record amene tilibe ma report amene kuti gasi akubweretsa ngozi zimenezo patula za tindi record ya ngozi imozi yeniyeni yomwenso inakhuzana ndi gasi koma inayambisidwa ndi chinthu china. Zimatha kawika yuchitika kuti nthawi zina anthu akachipanga chikhulupiriro kuti kuchitika ndi chakuti anthu amatha mangokhulupirira osachiganizira kuti ndichoona kapena kwa mwina tizitha kupanga assess nkhani ngati zimenezo. Komanso kusiyana kwina kwa gasi ndi zinthu zina mukazamva kuti kukumveka kununkha ndi kuti ngozi yachitika kale. Gasi ukamamva fungo la gasi munyumba ukamaphika simuzaiva fungo. Mukazamva fungo ndi kuti ni mwina titani tikonze pakuti koma simakhala kuti mwamva fungo foti kuchitika ngozi. Pomwe zina zija fungo muzaiva ngozi yachitika zilibe ngati warning kawiri. Ichi chitha kukupasani warning. Koma ndithu gasi ndi chinthu choti cha safe chodalirika bwinobwino. On the levies, yes, we understand there are those sentiments to say there are so many levies on these petroleum products, and you see the product is maybe landing here at 500 something kwacha, but when you put these levies on top of that, you end up with a price of like 800 kwacha. That may be true indeed. But these levies are not set by Mera. These levies, the prices are set by Mera. That's our mandate. But the levies, it's government and parliament that can influence. Not trying to speak on their behalf, but let's take an honest look at the levies that are there. There's a levy for the roads, the road levy for the construction of roads.
There's a levy for rural electrification. Sometimes we also have the levy for the MBSS. And the price stabilization, yes, that one you can say, Mera, why are you putting it there? But you have already seen the benefits of having the price stabilization fund. But for the other levies, they are for the development of this country as well. So for the roads, I'm so sure we still need roads and even more roads. But if there could be other better avenues of financing that, maybe yes, government may consider that. But at the moment, the country is benefiting from these levies. We still need electricity in the rural areas, so we still need the levy. But if there are other avenues or other ways of generating similar money, yes, maybe the responsible offices may consider that. But the levies there, like those that I've mentioned, they are not set by Mera. And hamadandaula kuti palitu misonkho yosiyana-siyana pa mitengo ya mafuta, palidi misonkho yosiyana-siyana. Kwa misonkho imeneyi ndiyoti situkukhazikisa ifeyo Amera. Inde pali misonkho othandizira kuti ntchito zathu ziyende, pali misonkho yoti pathe kuti ziko lithopitirira kumanga misewu, misonkho ine yopanga finance ngati Malawi Bureau of Standards, misonkho ina yoti kukhale magesi madera kapena kumizi. Mukaonesesa misonkho yoseyo ndiyofunika ndithu, ndipo ziko lisinafikepo ponena kuti yayi panopa tili ndi misewu yokwanira, kapena iyayi panopa magesi chituko cha magesi chafika apena paliponse. So misonkho ndiyofunika ndithu, komano ndatinye kuti boma ndi parliament achamwina kuganizira kuti kapena angapeze njira zina zopezera ndalama za mtundu omwewo kuti akwaniritse ntchito zina za chitukukozo. Koma pakadali panopa tinganene kuti misonkho ikuthandizira ku ntchito zimenezonso. Zikomo kwambiri chifukwa chokhala nafe, chifukwa chakumvesera kwanu. Tizakumananso mwezi wa Meyi pamene komiti yoyang'ana mitengoyi ikazaunika ndikupanga chiganizo kuti kodi mitengoyi ikhale bwanji kuti tithe kupitirira kukhala ndi mafuta mdziko muno, kuti ntchito za magesi zithe kupitirira, tipitirire kukhala beso ndi gasi mdziko muno. Zikomo kwambiri. Maploti are 20 by 30, komanso 45 by 45 are Innobuild Private Limited, omwe akupezeka kubwemba atsikiratu mtengo ndi